tukomyewo tubadde tetugenza America tubadde kyali wano mukansanga mu nyuni wano ku Zinaland plot 249 Gaba Road amaka ga Galaxy TV Jikonko nekosa ne Galaxy FM program eriko mu kiseera kino yes Sister Code with me Zainab Ali Afra God given and Miss Iran Kunda dalito mukonko nyaze era zemu n'abanyenyeza lero bulijjo mbadde mu mubanja mwebale kubanja musigale nga mubanja oba bwali malo yonsa mulidamu ne mubanja ine bere terinda bikira kugwa I've seen girls nga manyi teririgwa yerumye anti kati to ko kirabe baba gamba tolira ku show omuntu omukulu wagamba ekintu owulirako Alex yo muletere ku mazi kakati abakonko nyade batamanyi buoka aba lero bako ko kirabe omuntu omukulu agamba ekintu weluminyo ngamba kocha kibinyo sisa nakugamba sorry nkugamba kimu kalyonso nayo lozaawo biruma ojja jiwulira nga bagijjako eshagedde afuranga akyakaaba kyasinda tawuliriza amagezi g'abantu abakulu we have is it that bad wa kyejo na sigwe liito mukonkonyi so in relationships nga omanyi bagamba nti buli lugendo lubaamu obuwonvu n'obuko naye gwe manyi Oluganda Abaganda mumpeereze ku mobile money that's why okay leta manya ki ereta Iran Kunda Victoria so $1 ereta Muzafaru enchi enamba mobile money big up to bantu mwenna abalina ennamba nga ziri mmanya gammwe nga mwakozesa national ID zammwe obwo bwevunaanyizibwa obusookera ddala ku muntu so iyo tukimanya erimanya ga heartbeat obuwanvu buno n'obuko tubusomoka tubyogerako ne tubiyitamu for the relationship to still go on nga wentera bagamba ano tuve ku silver tugende ku jubilee gold ku sibiri so akwano as ladies or as a girl child silver jubilee simanyi oda yabyo naye kyemmanyi bakuze emyaka 25 agifudde also a level no agambye muwangaale mu bufumbo mukuze jubilee silver jubilee ne gold jubilee esooka ya myaka emeka anniversary za bulijjo mwaka gumu obuzibu nti fere tunatuukayo ati tulaga bannanga ati kane godra wuyo tunabiraba nga tutuuse anyways as a girl child I believe tulina amagezi we are considered we are intelligent and ebintu bino tubimala kiggwanga olwokuba nagambye nti gwagenda okunnyonnyola nkujjukidde nnyonnyola kuba onnyonnyodde bulungi aisoyo wedda nakwerabidde so Vicky girl child as a wise lady how do you handle misunderstandings oba obuwonvu n'obuko bwe mba mufunyemu mu relationship without causing unnecessary kajagalalo drama neighborhood yonna nemanya nti mukazi w'omu bambye ne wigi ne bazisikako naye nze wonkoonerako kuba nze ndabira ddala nga ne bonsongamu ekintu ekimu ku byasinga okunzija ewa mwami Bigirimaana kubibwa miggo taata abaana ye mwami Bigirimaana taata we taata w'abaana tansongangamu yali simu yombye takube nabagamba wano he wasn't a bad person ng'ogyeko kiri kye nabagamba era I will never say bad about him tankuba I've never gotten a violent partner so how do you handle okinyonyodde bulungi nti obuwonvu n'obuko mu butuufu these are the things that we have to prepare ourselves while we get in relationships abamu kuffe tubeera mu masanyu ne tulowooza nti it will always be bed of roses even before marriage nti tugenda kubeera awo nga mirembe myereere outing mannyo kungulu forever good sex every day bintu bikyukamu nga olaba ennaku nti zaawukanamu ero Tuesday enkya Wednesday n'oludako lwanjawulo weekend eba special nti tubeera waka ne tugendako ne tupatinga same applies just like weather ebintu bibeera bikola ki bikyuka
So kati ng'olwaleero nga bw'ogambye Zainab tugenda kubanga tuwogera nti omuwala alina ku magezi oba omukyala kale nga you already settled tuba tukuwa kitiibwa ky'okuba omukyala oba oyinza okuhandolinga otya embeera eno neetasajjuuka oba n'otalekaawo ki munno because nobody is perfect oshegeera. Nze I for one I will submit by saying nti oluusi ebigambo amaanyi amangi mu kwogera kuba ffe amaanyi agafa abawala gali mu kwogera golooza wonoobeera nnyo vabbo omusajja n'omuvuma n'omulangira n'omulangira nga watamalaako n'omulangira nga wakulekera obusente obutono n'omulangira ebyo byonna mbu kirina difference gye kigenda oteekawo instead obanga ateeka omunnyo mu bbwa osajjula mbeera waliwo ebintu ebimu ng'olina kyetegereza n'okyekkaanya n'osooka n'opoozinga mu you take a step back instead of coming ng'odduka oyinza okudduka enyo n'oyitamu n'ogweri oshegeera nga tegwe yeesuddeyo and you have nobody to account it for apart from yourself. So nze ngamba it's always good to take a step back gwe ng'omuntu before you even involve any third party. Ebiseera ebisinga issues ezibaawo by the way mmakati g'abantu ababiri I have a belief nze nganze nga ngamba nti mwe ababiri era mwe abalina okukola ki okuzimalawo because look gye mwatandikira teri amanyiyo mwe abamanyi gye mwava. You are the better people to tell your story gye mwava gye kyatandikira how you had your first game and everything nobody knows kuba temutunyumiza ebyo so nga bwe mutanyumiza amasanyu gaffe gammwe gye tuli era n'ebizibu byammwe biba bizze nga mukyasobola bihandolinga mu ababiri mubikwasaganye. Take a step back, take a chill pill, compose yourself. If you feel like you want to be verbal but in a wise way. Be verbal in a way of isn't silence the way to go? No. Because it's a way to go. You're telling them to be verbal. No, what I'm saying, silence is a way to go depending on characters of people and depending on the scenario that is bringing issues. Oshagera, waliwo ekintu ekigenda okujjanga silence already nakukutte nkimanyi nakukutte oli mu bwenzi. There is nothing to sit you down kubuuze mba oyo wabadde okola ki naye nkimanyi nabakutte red handed obadde omulimu ng'akulimu meaning you have had something. Oshagera, I have to talk to you. You have to tell me why you've had something with someone else nga nina nga mbadde nsobola okuwa either ngambe nti munnange ABCD totuukiriza bulungi nkubuuze lwaki tewaŋŋamba wakiŋŋambako ne sitereeza newankubadde ebimu tebitereezeka twawukana tuyinza okuba nga tuli wano ng'omuntu alabe yalaba nga kiviki kirino kirabika kiwomuga naye nga omuntu waba atesitinze afra is more sweeter. Oshegeera, men know how they test these things. We can't relate because who has had a girl? You are only a girl. You can't feel yourself. You're only a girl. You can't tell. Oshegeera. So waliwo ebintu ebimu nga kale nga guys bakyesigaliza kati ng'ekyobwenzi kiba kya butanwa era eba accident y'amaanyi naye kye muba mumanya 90% of guys out there cheat on their partners however much they love them. Only that bainaako ka aspect kokuba nti I respect my girl, she's priority. Even when I'm doing this crap, I have to make sure she never finds out. Oshegeera, awo ebyawukanira. Era oba muguddemu kitwale nti nakuza omubbizi baana leero muguddemu ebadde accident, then take it in. Kimanyi it hurts, but kimanye nti kibaawo era ne gwonoddukirako ogambe nti ono mukyaye ngenze ku mulala naye ajja kukola ki ajja kukikola kijja okwakwata nti oyinza obutakola ki obutamukwata. So ebintu ebimu learn to take it in. Ate omukyala aguma siba Kyagulanyi yagamba nti abakyala baguma tebatera kusangika. We can relate to even girls. Omuwala nga akugumidde n'oyenda n'akulaga nti akyaliwo oshegeera n'omumanyira n'asigalawo n'omuvuma n'okola buli kimu. You reach a time and you outgrow things. Nogana naye byenkoze bimala kyenkoze kimala. Omwana banaye buli kayisa akabinka mulaze naye omwana ndaze nti ambeererawo ono mwana sigenda byonna kambiveeko and you outgrow things. Eyo problem oba ogisolvinze by silence nga bw'ogambye tinosirika and you pretend like everything is going on normally. Wayina okubeerera verbal ze zino cases z'okuba nti guys not fulfilling their responsibilities, especially these ones who are cohabiting and they already have a third
like balina omwana, they have a seed together, nga guy tayagala kuwa buvunanyizibwa bwe nga guy mu nyumba, you have to sit him down because oba ogenda kukola ki. Can he change? He can change. If you, there are some guys munaye ng'olina kwogera, abasajja bano balaba ayinza okuba nga alina amagezi agakola ssente kyovula beetaagisa ffe abawala naye nga tamanyi zikozesa. Mbadde manyi kino ekintu kya responsibility and providing kiva waka muntu gye yakulira, it's a personal character ng'oli ye talabirira akola gwa kuzaala mbawala those nga yakula takiraba oba nga yakula offer ng'olina kimusomesa. So it's just about someone's character. So you mean when you talk and talk to them they can change? One of the things that God gifted us with is we are good teachers. That's why tuliwo nga bakiyambi eri these boy children. Era woba oli mu bulamu bwe ng'olaba waliwo kyakola nga tekituukiridde, take it upon yourself to teach your man. To a certain extent we kiba kiganya omanya I did my best ne kigaana oba ne twawukana oba bwe kyagaana ne manya nti nja kigumira, it's a minor, we can deal with it. Oshegeera. But it's always good to talk to your man. Sometimes ne byabalooza bingi emirimu gibasukkako ne yeerabira nti bannange omukebe gw'amata g'omwana te gwaweddemu. Oshegeera. So wonooba tomugambye ajja kuzuka agende kuba ekikumuli ku bwongo kunoonya ssente kuba buli kimu obuvunanyizibwa obusinga 90% yabituukiriza mu nju. So sometimes tulina okubeera considerate oba nga amujjukiza but in a good way kuba bamujjukiza bubi. Wasibye enjala. How long should I take nga nzijukiza ono mutabani wa Farao? As long as you can. You've reminded me of my stepmother. Yagambanga okay, this is personal. Yagambanga buli kye mulaba mu nnyumba eno mumwa gwange mumwa nakanya mumwa entebe mumwa kino mumwa poloti eri mumwa kwogera nenjogera saasirikako paka nga bikoleddwa. That is getting to my point, because I believe the best way you can approach these things is by facing them, like facing your troubles, facing the reality then and then. Like something happens, nga bogambye nti omukuti ali mbwenzi or probably ta providing or he's doing something not right, and then you feel like kansirike awonze sikiwagira nogamba let me keep quiet mulinda ogwokubiri maybe kanatiddamu ogwokusatu then I approach it. The more you let it grow, the more it gets out of hand. By the time but I don't think buli dakiko ino okwogera. No, here is the thing. Like what I would prefer is you approaching it that very time before it grows. Muli mufantu abasooka okwetegereza ali ku ngomba y'akabi kava mukulwa. Ali ku mukabimbo kava mukulwa. Bwenvayo sooka kwegenda sooka owulire leero odda ku 3 pm 3 am sooka n'ensirika ekyanodda nga bukya 11 era n'ensirika kati omulundi ogwokusatu nodda obanga ku 8. That's when I open my mouth. Kati ate omulundi gwokusatu sagala kubuuka nnyo sooka owulirize kokati muleka ngwa ningamba kale gamba mbwenu wagamba. The third time wotukira okwogera you are already filled with anger oyina ebigambo biri wano like byagala okuvaamu and like there are a lot. You've kept anger for 3 times. Obusungu bwoterese wotuuka okwogera omugamba ekigambo ekimu oyinza omugamba ekigambo kyatawuliranga nako, but weba okyalina obusungu buno bwa one time you approach it like it's not even bad, like oyinza omugamba gengo ng'oluddeyo like then he realizes okay tekikoze bulungi because you've talked about it like okitakolinzeeko. But when you keep quiet and keep it second time third time, you already feel like this guy or concluding this guy akikola nga akigenderedde first time teyalaba nti nanyiiga kati kamubuli ategere like you do it with anger. Nkikole nga doctor wakiyita boiling point. Different human beings have different boiling points. Waliyo omuntu nga yene ku lunaku olusoose lwasoose okyogerako boyfriend lwakomyewo ku 9 ajja kwakira mu 18 kati imagine waduka ku third boiling point. Kati ate no wesange nza akisirikidde for 3 days nga I am okay that time mugambe kati awo oyo omuntu bwatyo aba mutemu. Someone who can keep anger
for 3 times and you're still composed. No, there is people eating and that's how you manage it. These are the people who prepare knives and hot water in the percolator for the guys to come back. You are the one. For us who attack it on day one. Confront it there and then obochaya sengatona roza. But it's not your comment ensonga zange nkwata mpola sibamira ku bintu saaka. I am not saying when this guy is coming ogenda mugambe over wasimanya bichi. No, I've said njogede wano ngambe even the first time you will even approach it in a joking way like I know they don't know rudeyo and then bichi like you like putting out your point in a joking way. He will understand and he will know achogeddeko mu magezi kubanga bayina amagezi bategeera just ati baagala kutumanyira tulaga nti tebabitegeera. No, but a wise girl omuntu abatakolangako kinna kikola omulundi ogusoose, it's a good idea to ignore it. You want to keep quiet? I will talk about something. I don't want anything okulandirira sagala. So you feel like olekewo one stem and then it keeps growing and then it has roots and then before you know it, it is no. If you're uproot ogenze kulima olimye ate omaze okulima olesewo akaddo kamu. What are you exactly doing? Bw'oba osazeewo kulima limira ddala kyonna kiveewo. So if like honestly I would attack it first off. Nse bulungi baawutana bano waga washemererwa. Kale, I wish you well. No, I feel like Vicky, mbadde njagala kugamba nga omuntu ali klasi okuba omukazi ali klasi ekintu ekyakibize ng'ekyo Afra bwe kizze soko gathering evidence. You make sure you complain about something. Boyina obujulizi nina mukwano wange lumu eyaŋŋamba tobuukira kintu sirika. For example, oba omusabye ssente tomusabye ssente because we ask for money indirectly. Mga babe enkyano ngenda mu saloon biki kingendeyo ntenda biki njagala dreads zino biki n'atakunyegako wadde nti oba kale siinaako kankuwe gino 8 gwe nnina ku ssimu kankuweereza ogwo ojja kwongerezaako nenkera nkya ku mata nengenda ku saloon ne bazikola n'otanga mwezi gumenga babe bana njagala kugendako eyo kunabugabo nguleeko ku sneaker njagala nga pay bill. You know that's how we ask for money. Natanyega wadde ogamba nti oba tugende nawe mu town ngende wali oba ku DFCU oba Stanbic oba whatever bank where he keeps his money kajeyo ni ATM card yakwe natakinyaga nagamba safe journey no gwa kusatu nakola ekintu kyekimu. This is what you do. Yangamba kati aho ofunye evidence kati mutuuze omugambe naye hani lwaki toyagala kumpa ku ssente oba lwaki nga tompa ku ssente buli wenkuyitiramu nga nzeetaaga. Lwaki okimugamba ku point eyo nti olina ne evidence ey'emabega nti ojjukira liwe nali ngende ntinda okusiba enviiri. You can relate. You can speak with facts. Nagamba nti no ngenda nabugabo sina sneaker. Ali mu Luganda mbakyeta ki? I don't know. Sinagamba nti sina sneaker zimpeddeko biki naye era tewanyega. Ojjukira nagamba nti no ngenda wa mami wadde okuŋŋamba nti oba kwatayo gine 10 mami omugulirayoko emiyembe ku kkubo oba tomatoes, pineapples, bread and milk omutwalireko. You didn't say anything. So you've gathered your evidence already obirina. Bw'aba ng'ategeera era gyegamba wewe wangamba ogenda musaluni wamma nzijukidde bw'aba ategeera ajja ku reflectinga from the examples. Sorry, you've given him. So nkwere just for example ey'okubasaba ssente naye waliwo n'ebirala cheating incidences. Kamesagi kapopinga n'omulaba ng'akagira bw'ati n'agizza wansi wa piro n'osirika. Waliwo yagikwata n'adduka ebweru neyeetooloola eri mu kasonda n'omulengera mudinisa n'agisangula namwe enamba. Anti kyekyo kyenkugamba gather evidence. As a class lady, as a wise woman, gather evidence. Babadde bagimukubira ali mu kiyigo adduseeyo n'ebyovu najja n'agituga mangu. Luuku obuzaavu sitowa kiipu info sirika kati lwofuuse n'amwatulira lw'omubikulidde akamwa k'ebbwa
ng'oyiwa data yenna ojjukira luli wali ogudde ng'ova mu kiyigo ojjukira luli wagituga ojjukira twali tuli emmere ojjukira twali ku piro nalaba ekigambo nga kuliko sweetheart so have your information very well. Don't just jump on things. Bangambye nze era bangambye oyo gundi talimba buli wangambye kintu kiba kituufu. No, have your info on your hands so that akutunula mu maaso afro tyanyo okungamba nti amaaso googera nnyo omuntu mu confronting akuddemu kyakuddamu mu maaso ge ng'omulaba yena tamwatamwa bujulizi. Another thing chendaba Afra, you can give your submission, girl. Yes, give your submission. Even in the Bible, Proverbs 31, ere kigamba nti omukazi ali wise like a virtuous woman is. You're prayerful. Pardon? Proverbs 39. 31. 31. Like a virtuous 31. woman ye mukazi like ava mu buntu bwe for her household and the husband and her home. Namanya nti kati me as a wise woman, how do I want this home to work? So can I take a side like me and my selfish reasons of like I want to be treated like this, I want no so can always side and you look at your household bawange namaka gange gari like tuyimiridde tutya bayimiridde batya, you know. Body fine is everything, okay? Then katigwe noryoka ne weeteka mu kifaananyi. The moment you start putting yourself in the picture before your household, you're now the opposite of that woman. So kati wesanga in a situation where things are like that and you're like, how can he even start cheating on me? And then you forget, you have to first either sit down and pray and ask yourself why it's happening like that, or sit down and pray to God and tell him, Mukama ene ensonga eyaletedde musajja wange okukola ABCD. No. Jijewo nga tonaba natene kagamba anyenda kati ayinza omukazi alina ekitubweri kinza yamuzalira abaana bameka n'okwata olina omugulira ettaka n'okolotya tafaayo yawunze asula mu bbaala kati. You now sit down and tell God, you're like, you see, me, I am not in this picture before. This man is in the picture before. Proverbs 31. Yes. Ojikute bambi. I feel like yanko afranga avam such words. Zinaku, by the way, this show. Anyway, nzenga bulijjo ndiwo okuwagira ekintu ky'okwesapata. Some men batugubala ne bakola ebintu bye bakola. Amagezi azagarumu. Do you know that you are a result of that act? You would not be here if your mama and your dada didn't, you know. So, chengamba bwabazze nga embeera si nnungi, ali stressed, olaba nga embeera gy'ateekawo yakubanga agaana okuwa ku muwogo. Omuwogo guno funa ebirungo mukwano spicy nga chai, olabe nga onywenkereza omuwogo guno gujja genda. Gujjayitawo. Gayi nga cheatinga nga wakomawo ng'omuwa. Ate oba ogaanira ki? Gayi nga kuba nga kuma ng'omuwa. Bokukuba sibawagira omusajja yena nga kuba mukyala duka. Gayi nga takuprovidingira nga kuma ng'omuwa. Oyo ataproviding ebimu ayinza okuba nga tamanyi financial literacy nga olina omusomesa. Okitegeera? He supports men only until you get to the point of money. No, nawe omusomesa. Yes, nga tumaliriza sigenda kwawukana nnyo ne Sister Vicky. Girl child, put this in your mind. Men love kwesapata. In whatever situation, in whatever happens, please give him that leg. Era omusajja lwomumye leg lwagaana olekaweza akamezoloza lwaki. Give him that leg because obulamu bwabwe Katonda yabatonda ng'obulamu bwabwe bwonna. Anti era asuubira gwenda atibitirwana kwataka agenda kukunkumula. Zoliridde emyaka 3 ojja zisasula. So give him leg, give him leg. Gende maaso. Tokyali mbeerera ku ekyo ky'oyogedde. Even when you have disagreed, please talk about it and close it by giving him leg. Leg ye yandibadde nga bana eka makeup game is the best. Bakayita batya dose antidote. Yes, solution ya emala w'ekisungwira kyonna kye mwebaddeko. Yes. Before we conclude, Zai, can I say something or you have something? Okay, conclude and we go to Sister Tips because we have like 4 minutes. Oh, okay. Yes. As we conclude, as we conclude, kumulama gokuba nti you act as a wise woman or a wise lady.
you have to look in the future and talk about things prior to when they happen. You understand? We get it. Yeah. Okay, Like, we get you it. sit down, you get it. If you don't get it, forget about it, sister, brother. So, mutule, mwogere, mu predicting ku bigenda obeera mu future, because man, olusozi terubeera temuserengeta buserengesa wabaawo okwambuka ne mukirya ne mwambuka ne mukirya. Talk about things like mukwano wetunaba tutuse mwene embeera bweti ne bweti tuyinza givaamu tutya mukwano ki ekikujjako kiki. Once in a while, renew your love by asking chichenkola echikunyiza chichesikola bulungi, so that at least you are of the know, you avoid some mistakes zandibadde zijja nga temwazoogerako. And even when you're overcoming the differences as a wise lady, at least oyina notes zo referringako nogamba bwe twayogera nga tuli mu mood yaŋŋamba ye bwe ziba zivuddeko nkola ABCD mukolerayo kachaya akalungi kasinga okwagala mufumbira kamera akalungi, because some guys emmere is a turn on kaso mufumbira favorite meal ye nga kiwedde nga yakusonyiye dda. Most of men food is era batugamba nti okutuuka mu mutima gw'omusajja oyita mu lubuto lwe mmere olubuto olwo. So I'm giving that as my last submission. Naye nga tugamba mukyala wabawo differences toyanguwa mangu, don't be so quick, think twice. Bwe kiba kibasuseeko nga babiri nagambye nti si kirungi ku involving a third party, naye we kyetaagisa involving keep people, not everyone, because not everyone is a well wisher for your relationship, but at least involve keep people. Or no, I think she can side with involving a pastor or an imam or something, and then I'll side with involving dad, because my dad is my favorite dad. I always involve my dad in Bulichim. So that is it from me as I dive into the sister tips. And on today's sister tips, we're going to talk about, of course, the guys, the men. Vazadi. We are going to give you tips on how to prevent yourself from okukwatibwa amangu, the STIs, STDs. Ka orange obuda sina kalaba mu kamera oli bulala muko. Ndi bulala muko naye mama. Okay. Bifaananyi sifunye birungi. Anyway. Tugenda kwogera ku ngeri ba men, ba guys, ba sweethearts betwagala ennyo. Engeri gye muyinza okupreventinga okwewalamu okufuna obulwadde buno obutambuzibwa ekikolwa. Kyewatandise nakyo mukwano nga walumbya America. Ayogedde ki? Mbwe avoid oral. Anti kati bwe twogera ku STIs, STDs ezimu zikwata mu kamwa. Okitegeera ate abawala ennaku zino balwadde nnyo ebintu bya wansi eyo bannanga baana balwadde nnyo STIs, STDs. Mwagala nnyo okugwagwa mu buli bidiishi byonna bibakuli byonna muguddeguddemu. Nze mbadde ŋŋamba nti you can have a good game without doing that act, by the way. Si kyabuwaze, si kyateeka. Oba toyagala kugwa kuyite wa bakuli, si kyateeka. Osobola okukola ebintu ebirala n'osigala nga munno omusanyusiza nga tajjula ta complaininga. Kubeera abamu mugwayo naye era temanyi yitayo bulungi. Kitegedde? So kati ngabo ezayi wabadde agambya neesose n'agamba nti don't avoid oral game, especially with people abali random, gwotamanyi their well-being, gwotamanyi hygiene ye bweri, gwotamanyi health ye bweri. Ekintu ekirala to the guys abatanaba kujjako kakuta mukwano njogera naawe mukwano ate nayise ne wali kugundi awo ku fire brigade awo basalira bwerere era nanyize nnyo ne ngamba omusajja akyalina akakuta dakika 15 ng'ogenda ng'okola mujje banaye mujje obujjanjabi bwa bwerere. So bw'oba okyalinako ekyo ekintu edde nga tukivumirira abamu banaye guys akawazi batya okutayirirwa batya. Waliwo aliyo ngagamba njagala naye maama ndiwona nti kitegeere. So tabiruma mugende. It's easy. Trust me, your girl will enjoy that thing without that cover more than she has been enjoying with it. But some girls enjoy it with it though. So for those of you that still have the sheath on, when you're washing this guy, when you're washing this, cucumber, roll it behind and make sure you remove every dirt, every creamy stuff in the sheath and pat it dry before you pull back the sheath.
Yeah, pat it dry because water patting a dry ebizizi byobolesemu byebizimba obuchafu obwo obukulya ne buleta akawuka aka ST oba kawuka. Yeah, it's a virus. Is it a virus? Yes. Ne kezimba before you know it ngotandise okujja amasiro otandise okusiyibwa sawa yena gwe yekwata ku mpale bwoti. So nze badde ngamba nti ne woba ogenza okukojjwa oba omaze okukojjwa bana mulekerawo. When you do this, when you shake like this, it's not the end of it. Just like the girls always move maybe with a special hanking or you pat still obu drain obu babusigaddemu. Some of sebo waliwo guys nga gundi yesala panty yesala nga olaba bawala nti ekirungo kiba kikulu kusoddayo nga kamapu kakubye. There are even guys nga esala. So learn to clean that thing well. When you talk about shaving, omuntu obwongo budukira ku muwala. Guys never think that they also need to. Wana nakuza kimabira ne kiyoka kikusala no kiwulira. And then now down there on those two things, those two balls nga. But have you seen them before? I know, yeah, I know because you do. And honestly, yeah, when we talk about shaving, we mean both the girls and the boys. So namwe abalenzi mwemweko kubanga kisuse ate bambi kibayamba obutatereka era ngoye bwakyogedde that heat and all that. Then ekirala, when we talk about changing, like when we talk about underwears, you think girls are the ones who are supposed to have a whole makeup bag full of underwears? Abalenzi babeera ne underwear make. Babeera na bbiri nga zafuka uniform zigwana olubege. Like honestly speaking, and nezino zaina buri oba material oba yaline n'obwakapere like ebange eyo lifaza kaki bambala kaki ogijjukira eya white wait shape ya sumbusa. Yeah, so you can put on any type as long as material mulungi and then buri lunaku n'okyusaako tojambala nga jini gy'oyambala. Thank you so much. When we talk about emphasize we baba bashavinga temukoma wano bana ennyo mujjeeyo obwo buntuntu obukumirayo ebwo zine musala mwanda pa bana tuve wano mujje oboya mu bujjeeyo shewe tukoze tutya. Is the show done? Yes. Tuve wano kubanga Viki tayinza kwogera ku balenzi ku shavinga simu tu ne tusigala wano. But you have to. Kozwa bulingiza bwe buti. Tugende abalenzi tebafaayo eyo wakwata ne wafukana gure brown. Tunyuke ayani tusaleyo tujjeeyo. Sista Code musule bulungi tubagala nnyo mwebale kulaba Galaxy TV Gikongone. Tuddemu olwokubiri olwa Sabbiiti ejjanze Zainab Ali Afra God given ne Miss Iran Kunda. We love you Zaina so much. Zaina is now on TikTok. Zainab Ali. Wali oliddeko ekintu akantu ne kakuwagamira mu linnyo n'owulira nga oseka wekkomoma ng'olibo Ng'oyisaako lulimi. Bannange. You excuse yourself no kyamako mukaaba kyala. Waliwo oluusi nga embeera gy'olimu. You can't excuse yourself. Natanga omuntu mupyapyapya naye bw'aba mukadde nja n'omugamba nzijjako wanene akantu mumba muludde naye aba yafuuka patinawo. Mbadde awo nga ndowooza naye nga banna what should I ask my sisters, my two beautiful cool baddest sisters. Maye bulijjo mbeera wano nzija n'ebibanta byange wano abaana bagamba njogera nnyo nesesa n'ekitalifa nembunseka kwegamba nze bye nali mbagamba wano nti omuntu akwalana ku kintu You know, right? Someone was like, the time she was judging us and the two of us were just looking at her like this, And we're I'm laughing and then she's laughing. Like, tetuli basiru, shall we all laugh ng'omuntu ayogera? Tulina okuwuliriza and sometimes most of the times manjogera true stories kati wemba nzijukiramu eyanyumiza gundi vibe gye yabaddemu. You have hate for no reason. Like, ekinsanyusa bwe kiba tekikusanyusa siraba buzibu ki obuzibu temulina babaagala. And someone was like buchoka kisinika ebinyo buchoka kisinika ebinyo nga banne bakyo bakitundulira mbu kati goseka biki. By the way, nze bwe tebindya sikyuka siwanvuwa siddugala siri ku kiziko ensigala ku nnomo
okitegeirwe naye comment oba nungi oba mbi tusiima kiraga nti mwena tubagala regardless. Continue throwing in that feedback. Exactly. Good or bad is okay now. Mwe baffe ate tunaakola ki naye mwe mbadde awo nga njagala babuuza kifo ki kyosinga okwagala okukolera mu kageemu leero mbayina kyosinga okwagala nyinza like ngobeera comfortable ate nga nekikolwa okinyumirwa. Okay. Nyinza butamentioninga kifo kyensinga kwagala naye ne mentioninga kyensinga butayagala. Saagala nnyo bed. Lwaki? I feel bored. It feels normal. It feels like tukuze nnyo tukaddiye nti we can't get off that bed. It doesn't give new vibes. The bed. Odoji nze nekibuuzo mukwano. Kati awo kitegeeza byendeseeyo mbyagala ku dining njagalako ku TV stand bwe bayina amagulu magumu kinaabiro on the floor bathroom lwakuba nti ayo kuseera kugwa. You know, we've had stories of people abagwa mbiigo ne bakubawo emitwe. Bathroom mats. Okay, like she has said. Ewasigadde wonna njagalayo ku kisenge njagala ne banyigirako okwo ku kisenge mu kasonda. But ekibuuzo kibadde ki? wawosinga okunyumirwa ekikolwa so si wa ewasinga okunyumirako we nali nkikoleddeko. Is that the question? Yeah, wawosinga nga owulira like yeah. As long as it is not the bed ewasigadde wonna njagalawo. Naye wali wasinga okunyumira. It was in the car. It was in the car. I love how you pronounced the car. Oh shit. It was in the car. Nana magamba. It was in the car. And that moment I got to know that the car is the tap can splash from the back seat up to the front seat, driver's seat. Dashboard. Yes. It is splashed. What had you drunk? Sister Wang. No, that guy was so good. He knew what he was doing. Yali motoka ki mwali mu practice mwali muki? I won't mention the type of the car. For security. No, because I'm trying to mention a motoka entono munga. It's the long distance. Motoka zino eza wansi naye nga mpanvu nga olaba Mark Twain. Like wishi Benzi. Market length horizontal yayo mpanvu. Anyway, the unfortunate part is that this is the guy who has hurt me the most. Yes, he cheated on me. National cake. Maziga So merere. after giving me all that sweetness, then he gave me a tin of salt to taste. Or red pepper. Naye tewaviiramu awo olaba ekyo kyogambye yali wa tabu. Omwana yakuli bubi. Anyways, well, I feel like the place I would want to. Awo wotova mugundi naye ku birala. Awo tava mu character. I didn't hear that, and my little uncle Konite so be woody there. She's a hater. One of the people that really don't like us on this set. She is one, but we don't care. We don't give her. Okay, you know push on. I love you, right? Push on, So baby. the one place I would want anywhere in public. Nga twebbirira. Okay, si kwebbirira nga tumanyi nti anytime someone But will see what? us. Yes, risking. Anywhere risky. Like the bar? Anywhere risky. Like the cinema hall? Mwenu cinema hariongo mwirima parking slot ahead yemoto like outside the car. Yes, baby. Like girl. In the corridor. Bonotandika kumadala ng'oyambuka bonotandika nga kusenge kya gateman awo kayimbira ojja kunfaanana bonotandika ebintu bino kayimbira. Oh my. Yeah. I think the most I want to when I love what deserted
places. Oh, oyagala yo nga kitrain ekyafeeyo. Oba ngeeyo oba mu zoo oba ngeeyo mu mabira somewhere quiet nga just muwulira binyonyi mubeera ku tension eyo kikiyitawo seti eriko baki njagala mwenna bali ku seti kuliko ayagala kitanda nga n'ekitanda kyayogerwako mu kutonda w'ensi eno because njagala mbeere I'm imagining myself emabira I just say whatever I want to say. I scream. I want to hear my echo if possible, especially when we are when we are done with the act. I want to shout and be like, yeah, boy, you did it. You know, I want to. Sister. I want to. That's my favorite no place. No more boring games. Yeah. But sister bali ondoza muyizeemu. Fenna bali ontwali ayogedde ku blanket. Tewali ayogedde ku suuka. Small romance that we have. Not the kwesa patami and heartbeat. It's not even in bed. Katoro kutuka kwesa pat. Moyo obadde tukola nina biscuit ono ku mimwa. Nange nenkuleka mungi nnyo biscuit kuba twatandika sho nagambidde nti biscuit ajja kusigala ku linnyo n'owalaze empaka kintu kino ate akyamweyongera nyoka nkikolere ddala kuba bajja kulooza bannaze bakulya mmere biki anyways ba sisters abatwala ne babbulo mufunyemu ekyokuyiga mukwano tewali wanayogedde ku ssuuka teri ayogedde ku bed cover teri ayogedde ku piro mbu simanyanga biki so you need to get out of your comfort zone. Do some risky stuff. Binyuma. Bana muvayo mwenanga muli shy. I'm imagining you've had it very well nga you're driving back to your destination je mwino okudda. Mugenda mwenyimiza. At some point I was scared. I was like, oh my God, what if the monkey falls on us? The scary came and then Natochinga what kuchira udi and by the way, I felt you so much. I didn't even realize the snake was almost and you're like, the snake was almost Fast and Furious. Not Nyabo, we need the mom so nedda mukwano. Katugende maaso. Amanya gange ze Zainab Ali program bagiyisa Sista Code ku Galaxy TV Gikongoni ebeerawo buli Lwakubiri ssaawa 5 paka 6 ku set imberako ne bisisters byange ebijujulu ebi beautiful. After God given that it's mkonkonyi bangambye ndudoku. And Miss Ira Vicky, your sweetheart naye nga mbalimbye omusota wengulabira boy. Feeling newe ziba zibadde zituuseewa siriwo omalirawo kakokola tondeka misinde so tuba tuli awo nga Afra yaganye omusajja we heartbeat nga ba sisters tubeeyo mu bedroom gye tukyusiza engoye gye twambalira gye twekolerako ka makeup kana akalungi emispala gyatukolerako ne tumugana ne munaye musajja omwagadde nnyo olimba naawe n'atugamba nedda mukwano mwagala lwa kino nekino nze omusajja wange bw'atuuka nze kambabuli omusajja wange nze omusajja wange bannange omusajja wange nafuuka musajja wange oli ayagala bukimu kikolera musajja we jjukira oli namulagira nika ze ziriko eziri sex omanyi yali amanyi mbu nika za white ze ziri sex waliwo noredi endala gye nabaddeko ne bazivuma mbu tolina kwambala nika za white zokka obanga oba omuce eyakaveeyo mu kyalo ewekye namukanga yambala obunika obuli sex those colors kakati muna chamlibwa kakati ne emispala namulaga ku bupale bwa Afra nakamba Elaira banangu mwami wangu akoma ngenda bugula kakati mukwano Afra nga tumugamba heartbeat naye ng'omwagadde nnyo okisusiza we kirina okusukka olina okwerekeramu nga girl child nagaa nera temujja kumumanyira relationship oba ogibaamu olina ogiwa 100% n'okusukkawo giwe 100.2 nga Galaxy FM zina bwekikola 100% plus a bonus mwera mulimu ebirungi bingi nnyo. For example, it lowers it strengthens my immune system. It lowers my blood pressure when I know I am being overly loved. When I know I am overly loving someone. Like, never kanga mani. Like, I sleep with one. He's also a hater, but yeah, like you know the feeling. But God, you guys can't relate. He is. That's why. Praise God, sweetheart. Oh my goodness. Praise God, honey. Abana bali batya. Godra, congratulations. I didn't know you actually had a baby boy. I'm happy for you. You know how bad. No, I didn't pay attention. But I didn't really know the sex. And you guys know how obsessed I want to have like boys. Because I'm very
I'm So prayerful Godra has a mukama girl and a boy. era mbadde mugamba he's blessed nga bali awo beekuba omukwano omulaba ali ku mulimu naye nga there is that love that connection between him and the era wife. emboozi yo teyawukanye nange era lumu baamukubira essimu nga tujja eno gye tukyutingira ew'omugagga Bambi, I love that. namwewunya praise God honey are you okay honey I melted namugamba abaana bali kati that's the chovolaba blood pressures ne emotion pressures Godra nzikakamu because he is overly loved. Yomu ku balenzi ababeera happy okwo ku ground ku compound. He's someone you relate to. He's someone who will understand like in all situations like because afuna omukwano ogususse ate naye he gives out love ekisusse. Okitegeera that is one of the advantages you get. Nekirala being there and you have the thought and the feeling of you're overly being taken care of. Like, oh God, you have a point of saying, God, what did I do to deserve this perfect care, this perfect attention, this perfect man, this perfect woman? Like, you even start praying to God, Mukama, if it is a dream, nyamba nchivemu. Like, you feel so glorified. Owulira ng'olinamu obwakatonda mu ggwe. Oyogedde glorified. Where there is love, you feel like ennaku zino janjagala ennyo ampita precious baby. I'm like n'owulira nga katonda aze n'akugambako nti enkya ogenda mu ggulu. Like you feel like you have never sinned on earth. Where there is a lot of love, like where you don't have to wake up in the morning and you are forcing even one single bit like this 1 inch of you to force someone to give you a call, or to force someone to call you a beautiful name, to force someone to send you money to take care of yourself, to force someone to make good love to you, to force like you everything is kitambulira ku sina kuline bweti chiri overrated. Everything is always overrated is like times, I don't know how many times perfect. So, owuliranga, you've never sinned on earth. Toina chibi. Nebwoyo nona, you feel like... Nabira ddala nga national cake, sawa yonna. Olabika gwabulayo. Ogigabanako. Kati kankugambe, the one advantage ekiyamba when you overly loved or when you overlove. Nti wotuka kwa party ya national cake yo, ndio bwotuka ku time ya national cake nti watuza okulumya omutima, you're like at least the 1 week or the 1 month or the 1 year that I had with this partner of mine, I had the best of it all. Like buli wotura n'okufumitirizamu, you're like, God thank you, I never regret any single moment. But imagine wali love ngeri wana eri zigzaga oli wansi wa biscuit eno oli mukataasa ovayo genda like muri we muti muri bugudu like tebetegerekeka, and then you get to share the national cake omanyi wekiruma, you're like why did I waste my time? So era loza cheche kirungi kyokka ekiri ku kwagala ennyo nti memories kusigala mu bwongo bwo ne mba mwayawukana birungi byokka. But those memories ruin your future. How? Those memories ruin your future in that you always want to compare and contrast. You always want to do things relating to what has been done to you before. Tinewoba ofunye omuntu nga tagenda kusobola kukola kino wakwadde ajja kuba akwagala, because people have different ways of expressing their love to their partners. Waliwo abantu abamu nga talina katijjo naye nga tekitegeeza nti takwagala. Ng'omuntu akwagala naye nga character wise nga tebalina katijjo nga they will fulfill their responsibilities. Do you know that there are guys nga wamanya nti you are a party animal, yoyaganya ogenda out biki nga yesi muntu wa out nga they will cater for everything ogende nga they will be at home ate abikusalako oshegeera ng'akwagala naye ng'akwagala bedda nga toddamu linnyayo. Kati awe those are the dangers of loving too much, because when you love too much okwagala ennyo kuleeta ennugu, okwagala ennyo kuleeta okweyagaliza nga buli kimu nga you even feel jealous for the people that are around your partner wotali, which is okay. That's it is not okay thing. Because why would I be jealous for someone who's this around relationship my man? To stand, there are certain things that have to run it, and in these things what's most important is money. So take for example, your man has to work, aina sako jabeeramu akolera ku plot 249 wuyo tubadde twogera ku Godra akolera wano, because wano kusho tumusuuta tukola ki, and then the wife at home Martha alaba bamwogerako, they're like
you know, n'akola ki n'atondwala n'awulira ennugu n'agamba my man bichi nenga. It's not like that. We are being professional, but yet takirowooza what because ali jealous is overly in love, is like too much in love. Not taking a personal. Asobola omwana oyo watabbo. It's okay for her to be jealous because when she becomes jealous, namutuza namgamba, honey, you see, honestly, Vicky agenda nakola bwate tunali kucheka maso after nakula get sambi, and then Godra is like, my darling, praise God, baby, I know you feel bad, but God, this is how I treat with them. Kati no ulirango zemo omusai. Oligamba tinne mukikola basooka kwegamba praise God. Agamba praise God that kandabe ku Bible. Oh, when Wayango used to be like, say 5 colors. Green, yellow, red, white. 5 colors. Black, orange. Ne orange oyo yamukage njogede. I think I talk it chigambo cheshima at the same time. So it is okay for her to be jealous because wamala kumu explaining ya namgamba, you know, honey, it's not what you think, it's like this. Kati nechiza wanti communication eze na neyerambulu like he had nalambula ensonga. So now ewandi badde the other challenges of, you know, tabitegeera, now they are on the same page, and then now the love keeps moving again. So now the part of being jealous is okay. It is okay. Another thing ze chenda ekibi ekiri mu kwagala nkimanyi wagira okwagala ennyo mukwano naye mugenda kwemala munyo mugenda kuswazibwa by the way mugenda kwemala. If I am in love, it is okay for me to lose myself. Let me tell you the dangers of loving too much. Nze emabega kao nali mukwano nno gwaddala nga nsebe ndi mu bbanga bwenti mbulako biwawaatiro oli mu bbanga onatera okutoa oshege kati njaga ndi n'amagezi nayogeddeko our man n'okifuulanga awama tetwegendereze wano ebintu by'okwogera ku basajja baffe sikyabyagala kweno shonze nga producer njogedde sikyayagala bintu byakwogera ku basajja baffe munyingiridde nnyo personal life. What are you trying to mean basajja baffe? Because as far as I'm let's concerned, do this. If you don't want us to talk about your man, I'm not going to talk about anyone's man. Please don't come with the phone while he's on video call on this set. Because we want to talk to our man. We want to talk to our in-law. He has to know us. To your man, Abego, do it in the bathroom. Exactly. Why must I hide? Am I hiding because you don't want us to talk to him now? Am I hiding a pig? This is Sista Code. As long as there is no like roll, you're on camera, I will talk. Because I mean, that's the time I've gotten. As long as you beat him in our face, he becomes our man. He's our man. How do you even tell I'm talking to him anyway? I could talk. I can FaceTime any person. Because we know his accent. But I can FaceTime any person. Oh baby, love you. Oh baby, oh no, I will kill somebody. But FaceTime someone. Anya badayogere ebi. Abana muswaza kale mwekaza bambi. Nze nga njogere yo. Anyways, shona kiri mu kwagala ennyo omuntu mbabuulira mmwe baana bawala ba Farao. Ta sente banna yalinga malayika atukula. Omusajja nga omuulya bwa mutuku bate tunamuyita our money. Mbawa example omusajja yenna. We are not talking about mine because the one when is siyina. No, mkitegedde. So okwagala ennyo kulungi ogira osusuuta bbaawo. Okwagala ennyo kulungi naye bwe twagala tuba ne bye tusuubira expectations. Bwe mba njagala heartbeat musuubira nti ku ssaawa 2 ajja kunkubira nga bwe yakoze jjo. Amalyanga bw'olyanga tewaliko kamera. Musuubira nti last year yampa ekirabo ku biddi. Musuubira nti ne guno omwaka biddi yange kifula ajja kumpeera ekirabo. So bw'atakikola expectations bye musuubiramu kuba mwagala nkimanyi naye anjagala bw'atakikola kye mbadde musuubiramu menyeka. Zanji mbeko na example gye nkwako. Munange omuvubuka ono nga njagala anti gisa nkolera ABCD nkolera buli kimu. Nga birthday munange musoke bwati abala mwe mba mwogera nga abala. Kati munange olunaku nga lucha bulijjo nga birthdays zange they are always massive. Bimuli, gifts, chocolates bichi, kugirako cake ne ka mobile money. Out of nowhere, of course, expectations zange nze oba amanyirize eyo bye mba nsuubira even better than that or even more than that. Nkusuubira kweno birthday oba waleta cake n'ebimuli. Oluddako leta cake ne sente n'ebimuli.
oluddako tugende out ompe sente ne keki n'ebimuli oluddako ninyise ku nnyonyi we go for shopping upgrade oshegeera era bwatyo bwe yakola nga upgrading asi bingi nnyo naye nga ayongerako ngusalita keki ngoye gifts biki bwe bityo kuguno omulundi birthday tuuka era expectations amamula ndi ku plot 249 ngamba abaana bafudde ninda delivery guy mukwano guess what nga bandeetera keki ey'emitwalo 5 nga tekuli yadde wamanya otya nti ye5 nze nzimanya nti nguliranga abantu ngulira bawala bange ngulira abantu abalala I gift cakes to people that I love on their special days nga bandeetera keki etaliko yadde amazzi ag'okunywa gwabalanga ogibawa ngibawa but me I'm someone who gives something nekigenderako ate nze nkubuuza kati at my age I'm not a sweet tooth that time afra abadde agenda gamba wandigiridde n'abaana bo that time bali ku ssomero okitegeera nkikujje mu nkama tolina gankuba wano okitegedde bali ku ssomero nze ompeereza keeki nkole ntya I'm not a sweet tooth I'll eat one piece era nagamba muli kale newe yabadde ya mitwalo 3 yali zimpadde ataddemu ka effort I was not surprised kuba plot 249 batugulira keeki either way teina difference jakola bosi waffe kwegamba kuya babies sokoleke yandikuweereza ki ekizike ku mobile money naali sinaligambye abadde talina ze yasobodde nemanya nti awo yakutte naye keeki bakireeta era kikeeki nakiteekaawo ne nga abannaaki abaagala muli you weren't like so much over in love with him because if you were you would be like hi babe where are you I think I want us to like take this cake together like we can sit and like create a memory as we are sharing this cake together maybe tuvuge motoka ekiro tutule ku bonnet my expectations were not filled no just walito you didn't over love him because if you did you would think of something more creative to do with this small thing he has done for you nedda just nemugenda nemuvuga ekiro nemutuula samoya nga kukasubi ku bonnet y'emmotoka nemukwata keki yamwe and you start jazzing any stories and and you eat that cake just mwa abantu babiri before you know it is done mujesize mujekubye mugikoze mutya obadde tokyagala n'ogimukuba nemukola muka memory akati wawata aina mmotoka ku bonnet tutulawa kubeera musajja wa tutayina nemugenda ku shed ya Land Road nemugenda ku shed ya Land Road surely mpulira emisiwe gitambuza omusaayi ku bwongo tegitu musaayi tegutu bana wigi nga tezambali wigi na wigi bana jeringa rubber band don't dare me because ngompadde sente bro sisobola kikola juzi yaja ku live yange nakamba nemwe ngandabika bulungi akaswahili kange siridda ku live yo njagala kukirangirira wano nti siridda ku live yo sisobola kudiringa n'abantu bo biri ezaawa esho olugwanga atandika okukuba kakati nga tumaliza mami ebirungi ebirala olina ekirungi ekirala ekiri mu kwagala ennyo no let me be submitting as she's getting done with her bite nze ekintu kyendaba ekibi ekiri mu kwagala ennyo bw'oyagala ennyo okola ensobi mu kukola ensobi let's take for example for abawala abasinga ze tukoze bw'oyagala ennyo omuntu feel like mwagalamu photocopy you conceive even when you're not in the right you conceive neomba temuli ku stage entuufu ey'okuconceiving okufuuka abazadde just because you feel like mwagala nnyo I have to produce a seed for this person ekintu ekirala bwe twagala ennyo because okwagala ennyo kuleeta obujja kuleeta okweyagaliza kuleeta obwannakyemale kuleeta buli kimu ekyokuba nti you are selfish people kill because they love too much olina agamba nze okufiirwa fena tufa nga bw'otugambye mabega kaawo okitegeera nze okufiirwa nkutta okitegeera fena ne tukola ki tumanya tufiirwa oba nze okufiirwa otwala otya ebintu byange n'obigaba omwala baba eri asalako munno obusajja bwekcu n'akakutula ne kagwali nga sausage okitegeera so omuntu gwolowooza omwagala nnyo yadduka nabwo naye bambi oba yabumira yadduka nabwo oli omulala yalumako munennyindo n'agimira bujulizi yali nnyindo kwali kutu n'amira obujulizi era baamunoonya bako obujulizi naganze okutu simayo alabika yaliwa talina kutu yakumize so ekintu ekirala ekibi ekiri mu kwagala ennyo bw'oyagala ennyo you're taken for granted you're over exploited. Why are you saying my point?
But go on. I know you have Yes. another submission. Yes. You get overexploited because omuntu aba akimanyi nti omwagala nnyo anyways. What will you do? Is it always good or bad? Kyakukoze, you will still stick around because akimanyi omwagala nnyo. Ekintu ekirala, when you overlove someone, okola ebintu by'otayina kukola. Oshegeera ekintu ne wandibadde ogaana okkiriza because toyagala munyiiza. Oshegeera oli omwana kutuuka wakutuse n'agamba waaye katugezeseeke okusimu tu olw'okuba munayo yagalamu wa pleasure toyagala agenda awalala n'oteekawo ne balyoka bakuteeka mu birwadde by'otajja kukola ki kuwona amangu. Oshegeera. So I don't advise someone to love too much. Njala nnyo n'oyagala, of course n'okifiiringa nti oyagala naye n'okozesa nnyo obwongo bw'okumanya nti waaye njagala naye nina kukomawa. Kitegeera. On the contrary, as I conclude, when you love too much, gezaako kudifaringa kukyayogedde. It's okay now. You build your like kikuyambako okwebuildinga n'okweimprovinga. Like you realize this person, for example, this girl or this guy does not want ABCD, a partner that does this, atenga nze nchikola, and you badly don't want to lose them. So you're like, I will go an extra mile and get out of my comfort zone, get out of the comfort in Zengamanti nze sibikola biri, but because Orichayagara and I'm not ready to lose them, I'll go out of my way and do what they want. So at times chiba chirungi chayagala nga just toyagala chikola but nga chirungi, so it helps you improve yourself. Then echirada, you're always at comfort, you're always in safer hands. Concluding naye nali kulumbye. Oba oyagala Katonda, but you're in safer hands. No, you are in safer hands when you have someone The problem is loving someone too much naye nga yetakwagala that much. No. Love has to be reciprocated. Engeri gye nkwagala gyonjagalamu. Okwagala ennyo si kubyera wala mukwano gwange eyo mu mawulire yali akola ku URN yaŋŋamba nga zaayi oyagala omusajja mwagalire ddala so that if anything goes wrong you don't blame yourself for whatever has happened because you have given it 100%. You've done what you're supposed to do as a I beg to differ with you because you might think you're doing whatever it takes to save that man, nenga you're doing it wrong. But no, as long as you say it's like you're doing it right. Cut now to them. Some men don't want to be loved like that. It is okay as long as Gwengo, that's how you would want to be loved. Love the person you are dating the way you would want to be loved. Omuntu omugambanyika yayagala ennyo nga Vicky wayogedde nga oli amanyi amwagala nnyo n'atandika njagala ajaziweereza bulijjo taziweereza kasita yayagala. I don't know why when you love too much ate omuntu omulala akutwala for granted, akutwala nga katuni oli awo oli kyakukozesebwa because natekinga feelings zo for granted. Ekibi kyemmanyi mu kwagala, you lose yourself. Ate kiri nnyo ku bawala abalenzi bo abawala nti ffe twagaza bwongo twagaza mitima abalenzi bakozesa bwongo. They are calculative, so they are not easily, our emotions are overput there, which is okay. I mean, boys are we get attached so easily. I'm just a girl, so this is what happens when you love too much. You start doing things together. You go to the movie together, you go okulaba game mukasawe, you go together, you shower together, you eat together, you pray together. If he doesn't eat, you don't eat. You lose yourself. Nziraba nnyo mu couples, western couples eziva mu western world, ba blogger abangi bakola YouTube channels nga bazikoleramu ne partner baabwe. Abeera neyiye nti Miss Ira Nkunda nga yiye ne baawe nga ayina eyiye oba John Rainbow. Kakati we batuuka ate ne babawo nene yaabwe bagatta nga bo bagiyise JVic, something like that. They combine names. So they do everything together. They do. Amero baddo ina kukozesa Genevieve. Bam. So never call a prep bonna because they do content. They prep, they shoot together, they edit together, they upload together. When the money gets there in the account by YouTube, they withdraw together, they share together. I think you lose yourself. You lose yourself. There is that dependence, eyeberawo, unhealthy dependence. Nti otambulira ku muntu mweriko ntoli ku ntoli. No, mwetambulira. It's not like go tambulira ko. You're all like doing this thing together. Yes, it will be good nga mwembi mwetambulirako. But time comes nga omanyi nti bino ebintu ebilastinga forever. Omuntu naba nga yeta kyakutambulirako gamanga gwe ogisigadde mweka wetambulirako wekka. Kati engeri abawala gye tutakozesa bwongo nga tukozesa nnyo emitima. Nobeera nga tolina kintu kikyo ku bubwo.
bebi byonna bitambulira mu ntoli za musajja because you overly love him. Sister Code.